Discourse number 9, 11th May 1980. उडकेले योग्य वावरतो आहे तो पण अनेक प्रकाराने हृदयपणा मारतो. In reality, self is one, but due to body identification, the duality is felt. तेव्हा तिथे सुख दुःख नाही. The self has no body, hence no pain, no pleasure. आपण आणि दुसरं पण कोणी आहे असंही नाही. For the self, there is no we and no others. केवळ सुखाचा अनुभव फारच थोडासा, बाकी सगळा सुखाचा अनुभव. For the existence with body identity, the experience of pleasure is very less, and more of it is displeasure or pain. त्याच्यावरील प्रेम गेले. Whatever you like gives you pleasure, and whatever you dislike gives you displeasure or pain. कोणत्या योगाचं काही असेल, जेव्हा ते आवडत नाही ते झाले संस्कार निर्माण होतो, ते दुःख. This experience of pain or pleasure applies to all as per their dislikes and likes. ज्या आपल्या उपायाने मानले नाही तोपर्यंत त्याला तिथे दुःखाचा अनुभव नाही. Due to the self in the body, we have our beingness, our self-love, and we experience pain or displeasure only if we identify ourselves with the body. When the experience of pain or displeasure is not there, there is no need for pleasure. सुख म्हणजे दुःख निवारण झालेले असतानाचा अवकाश. Pleasure is a gap between two displeasures. दुःख निवारण झालेले असतानाचा जो अवकाश, वेळ काळ. When the displeasure stops, the pleasure begins. Otherwise, it continues. तरी पण हेच What you like gives you pleasure. What you dislike gives you pain. आत्ताच्या ठिकाणी आवड नाही. For the self, there are no likes, hence no dislikes. There are no likes and dislikes for the self. रंगरूपही नसतो, पण जाग आहे. जाग आली असं झाल्याबरोबर त्या ते पकडते. In the morning, when you wake up, for a short time, you are without a body. But immediately, the body is got hold of. Before identifying with the body, there is no experience of pain or pleasure. Soon after waking, the identification with the body begins. सुखाचा लावणीचा अनुभव तेवढा. With the beginning of the identification with the body, there is beginning of pleasures and pains of different types. लावणीचा अनुभव थोडा. Here, the experience of likes and pleasure are limited. तिथपर्यंत तुम्हाला गेलं पाहिजे. ते हळूहळू कमी झालं पाहिजे. Your identification with the body after waking should be reduced slowly. त्याचा अनुभव नसताना सुखदुःखाचा अनुभव कधी नसतात. When your experience of having a body is not there, there is no pain or pleasure. त्याचा अनुभव नसताना विजयी म्हणून देवा नाही तो आत्मा सुखरूपायाचा अर्थ आहे. The self is bodiless, full of joy. शुद्ध सत्व. When sattva or the food essence is pure, there is no experience of pain or pleasure. Also, in the non-dual state, there is no experience of pain or pleasure. त्या पाण्यावर मारतात त्यांना काही दुःख नाही. In the river, the waves hit other waves,
but there is no pain. कारण ते एक जीव एक जात आहे, एक धर्म आहे त्याचा. It is because there is only water. There is no duality there. त्याला कोण पाहतो असंही नाही आहे. The self is only one. It doesn't see anything else or nothing else sees it. अशी सहज वस्तुस्थिती ती आहे. जिथपर्यंत पोहोचल्यानंतर सुखदुःखाचा अनुभव येत नाही असं साधू संतांचा अनुभव सांगितला. The sages reach the state of oneness and experience no pain, no pleasure. ते आपण असल्याच्या प्रेमाने वाचते. Our sense of being is due to the Paramatma and due to our love for the being. The I love exists in all living beings. त्याच्या ओळखीमुळे विभागले जाते. But that self-love gets divided due to the identification with the body. This division of the love gives rise to pain. तर सुखदुःखाचा अनुभव येत नाही, येणारही नाही. If one merges the self-love in the self-love or the self, one will not experience pain or pleasure. पण असे होणे दुर्लभ आहे. But such a happening is very rare. कुठेतरी कोण A rare one knows that he is not the body and he becomes free. हे आत्मप्रेमाची प्रेम ओळख आहे. One who really loves the self-love knows that he is not the body. देह आत्मरूप नव्हे म्हणणारी आत्मप्रेमाची प्रेम ओळख आहे. Only the true I love knows its true identity. आणि जी अन्यत्वाचा अनुभव येतो. With the identification with the self-love, the identification with the body goes, and for him there are no others. अन्यत्वाचा अनुभव जिथे येत नाही तिथे सुखदुःखाचाही अनुभव येतो. When there are no others, there is no pain, no pleasure. नित्य सहवासाला राहत नाही ती माया. The experience of others is due to Maya, the illusion, which means that which is not. नित्य सहवासाला राहत नाही ती माया. Maya or illusion is that which doesn't last long, which is not permanent. That which is always with you is beyond Maya. It is Brahman. सहवासाला काही जेव्हा नाही तेव्हा आत्मभासही भासत. When there is no company of anything, there is no sense of being. The sense of being appears with the slightest knowledge of others. जोपर्यंत अन्यत्व भासलं नाही तोपर्यंत आपण असे सुद्धा भासत नाही. आत्माहिक नाही. The self is one and alone. For him, there are no others. When our being is not felt, where will be pain and pleasure for us? जाणीव जाणवते तेव्हा, जाणत्याला जाणीव जाणवते तेव्हा. When the knower or the sage witnesses the consciousness, with consciousness there are others. When the manifestation appears to the unmanifest, the pain and pleasure also are experienced. अव्यक्तच आहे तो सुखदुःखाचा अनुभव नाही. The unmanifest is always unmanifest. Hence, there is no experience of pain or pleasure. अगोदर नाव आत्मा म्हटलेला आहे. आत्मा या शब्दाचा अर्थ कोणी आपण असं मोकळा अर्थ घ्यावा. There is the word Atma or the self, and you should take it as we. म्हणजे आप. आपला कसा आपला आपणच आहे, अन्य काही नाही. तो परमात्मा. There is another word, Paramatma. It means that when only one exists and there are no others. When the Atma is only one and nothing else appears, then it is Paramatma. जसा झोपी गेलेला जागा झाला
तसा अव्यक्ताला व्यक्तत्व आहे. Just as one who was sleeping woke up, similarly, the unmanifest came to manifestation. ठीक आहे ना, अनेक गोष्टी भासतात आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात काही प्रकार पुष्कळ असतो. In the manifestation, there are so many things and all unlimited. The meaning of all that is that manifestation came to the unmanifest. अनुभव अव्यक्ताला व्यक्तत्व आले एवढाच अनुभव म्हणजे अनेक जगाचा अनुभव. In the manifest, there is experience of several worlds. निर्माण कोणी काही केलेलं नसतं, फक्त त्याला व्यक्तत्व आलं तर ते गाढ झोपलेला. One was sleeping, he was not awake. But in sleep, he felt that he was awake, and this false wakefulness gave rise to the universe. काय ते वाटत दिसताना विश्वरूप जग दिसत. त्या जगाचं सुद्धा त्याला आणखी काय In that dream world, he saw a body of his. असा सुद्धा आपल्या आपल्याचा अनुभव आला. This dream happening was not done by anybody, but it was spontaneous experience. In this dream experience, there was experience of pain and pleasure of various types. खंडात पडला, राजात गेला, अंक झाला, संपला, मरला गेला, अंक. The dream experiencer is sleeping on a very soft, comfortable bed, but he had experience of falling in a pit, lost in a forest, and received lot of pains thereby. Pains due to injuries. असे प्रकार पुष्कळ होतात. All this is the effect of Maya or the illusion. अनेक प्रकाराने खरे आहे, खरे आहे, खरे आहे असा जो अनुभव असतो ती माया. At the roots, nothing is true, but one experience that it is true, it is true. This is Maya, the illusion. म्हणजे अनुभवी कोण आहे? असं थोडेसे व्यक्त झालेलं आहे ते. Who is the experiencer here? It is the manifestation of the unmanifest. तरी ते अव्यक्तच आहे. In spite of all this, the unmanifest is unmanifest only. Just as the person sleeping had false wakefulness, similarly, the unmanifest felt that it was. आपण आहे अशी स्फूर्ती आणि स्मरण आलं. The beingness appeared. हे ते व्यक्तत्व त्यांचे अव्यक्तच आहे, अव्यक्तच आहे. The beingness is due to manifestation, but in reality, it is unmanifest only. सहवासाला काही नसते, ते शुद्ध ब्रह्म. The unmanifest is the pure Brahman. There is nothing to give company there. And when the company arises, it is Maya. अव्यक्त ब्रह्म परमात्मा. The unmanifest is also called as Paramatma. कळल्याचे वाटावे म्हणून नावे द्यायची असतात. Names are normally given to give the feeling of understanding. नाही म्हणजे ती नावे शब्दाला दिलेली नावे आहेत. वास्तविक तिथे अन्य काहीच. In fact, the names are given by names. There is nothing there. The worldly affairs go on this way. But this affair is indirect. वास्तविक प्रत्यक्ष नाहीये. तरी पण तो प्रत्यक्ष आहे असा जो अनुभव आहे ती माया. Although indirect, it appears direct due to Maya. काही इतिहास आपल्याला सांगतात असतात परिचयात. अखंडला जे कळते पण आलं ते माया. From the no-knowing state, this knowing appeared. That is Maya. Maya means self-love without form. आकाराने मिठी मारल्याशिवाय आत्मप्रेमाची मिठी. This self-love is prior to the body identity. वास्तविक देव फक्त दोन्ही नाही.
In reality, there is no God, no worshipper. The self-love needed help, support, which gave rise to God. तो असल्याची कल्पना देवाच्या रूपात देवाच्या ध्यानाने देवाच्या निश्चयाने ती देवरूप झाली. The concept of need or help gave rise to the God. The manifest is for a short time and then it merges into the unmanifest. जाग आल्यासारखे वाटले म्हणून जग जसे दिसते तसे आपण आहे असा अहंभाव निर्माण झाला की जग दिसते. Just as the dream world appears due to false waking in the sleep, similarly, with the sense of being, the waking world appears. आपण असल्याचा अहंभाव निर्माण झाला की अहंभाव निर्माण झाला की क्रियाधर्म सुरू होतो ज्याला अहंकार बसतो. With the sense of being, the activities start with the body identity. आपण आहे असंही भासत नाही दुसरं आहे असंही भासत नाही तो एक नाही का. In the absence of the beingness and the body identity, what remains is the self, which doesn't know others, and hence it doesn't know its own existence. आपण आहे ते भासलं की द्वैतात. The duality starts with the appearance of the beingness. When you come to know that you are, the duality begins. द्वैत द्वैत किंवा दोन वाचलं उभयपणा आला. The duality means existence of two or both. From two, there is creation of the many. जिथे द्वैत नाही तिथे निर्मिती नाही. In the non-duality, there is no creation. This you can see for yourself when the two are there, which gives rise to many. पण केवळ काल्पनिक आहे. परंतु मी काय करतो काल्पनिक आहे म्हणून समाधान मिळत नाही. All this is imaginary, but to think so doesn't give you satisfaction. ती कल्पना जेव्हा गाळ झोपून जाते तेव्हा शुद्ध आराम होतो. When the sense of being goes into deep sleep, there is full relaxation. The reason for the relaxation is that there is no sense of being. With the sense of being, the couple is ready. दोन पदार्थ झालं की दृश्य संख्याला उणीव नाही. When the couple is ready, the scenes or the appearances are unlimited. Different things go on happening. आणि ऐकणारे आणि ज्याप्रमाणे पाहणारे ते आपण शुद्ध परमात्मा. Remember that we are seeing all this and we are pure Parabrahman. निश्चय करता नाम द्यावं लागतं. प्रार्थनेची केलेली आहे व्यवसायात वावरण्याकरता आणि निश्चय करता दिले जातात. वास्तविक नामाची गरज नाही. The name or names are given for developing conviction. Otherwise, there is no need for that. In the absolute state, how pain or pleasure will be felt, there is no sense of being at all. आपण आहे जाणीव जाणव त्याची माया आणि माया म्हणून जाणीव रूपे असलेले प्रेम. The sense of being is Maya, self-love. The consciousness is Maya, which is self-love. When the sense of being is not there, the self is alone and there is no experience of pain or pleasure. पहिल्यांदा तुम्ही उपयोग काय करायचा आहे हळूहळू नामस्मरणाने पंचप्राण शुद्ध करा. नामस्मरण काही नामस्मरणाने पंचप्राण शुद्ध करा. When you chant the mantra or the name, the 5 vital breaths are purified, the mind is purified, and the sayings of the mind will not give you trouble. आणि शुद्ध सत्व गुणाने तिथे प्रकाशमान होईल. The chanting of the mantra must be done
in order to purify the vital breath, the mind, and there will be purification of sattva or the food essence. That meditation is necessary, which is to keep the beingness without thoughts. It is giving attention to attention. विसरता येणार नाही. ज्ञानामध्ये तुम्ही काय जरी ध्यानात धरता त्यातलं काही ध्यानात धरता तुम्ही आपलं ज्ञानच ध्यानात धरा. Hold on to your consciousness pure without any thoughts of any objects. Meditation is keeping the knowledge free without any thoughts. सुखदुःखाचा परिहार हो केवळ सात्मस्वरूप म्हणजे सुखस्वरूपाचा त्याला अनुभव येतो. With this meditation, joy is realized as the very nature of the self. सुखस्वरूपाचा अनुभव येतो तिथं साक्षीत्वही घडत नाही. ही परमात्मा स्थिती आहे. In that state of Parabrahman, the witnessing doesn't happen.